দৰ্শক হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুলৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লগত জড়িত MCQs ডিছকাশ্যন ইতিমধ্যে আমি বহুতো ভিডিঅ'ত কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আমি একেখিনি কামকে কৰিম। এই ভিডিঅ'টিত আমি নতুন কিছুমান MCQs এডভান্স লেভেলৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল আইডেণ্টিফাই দ্য পাৰ্ট অফ স্পীচ অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড। চেণ্টেন্সটো হ'ল দ্য কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ অভাৰ দ্য লেজি ডগ। এই যিটো চেণ্টেন্স আছে, এই চেণ্টেন্সত আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড বুলি কৈছে, কিন্তু ইয়াত আণ্ডাৰলাইনটো মোহাৰ খাই গ'ল, গতিকে জাম্পছটো হ'ব আমাৰ আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড। গতিকে দ্য কুইক ব্ৰাউন ফক্স জাম্পছ অভাৰ দ্য লেজি ডগ, ইয়াত পাৰ্টছ অফ স্পীচ জাম্পটো কোনটো পাৰ্টছ অফ স্পীচত পৰে? নাউনত পৰে, ভাৰ্বত পৰে, এডজেক্টিভত পৰে নে এডভাৰ্বত পৰে? এইটো পৰিব ভাৰ্বত, কাৰণ জাম্প কৰাটো হৈছে এটা ক্ৰিয়া। নম্বৰ 2, কনভাৰ্ট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স টু ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন। আমাক দিয়া চেণ্টেন্সটোক আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত নিব লাগে। এইটো ডাইৰেক্টত আছে, হি ছেইড ইন দ্য ইনভাৰ্টেড কমা আই এম গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ। তো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? হি ছেইড ডেট হি ৱাজ গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ, হি ছেইড ডেট হি ইজ গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ, নে হি ছেইজ ডেট হি ইজ গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ, নে হি ছেইড ডেট আই এম গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হি ছেইড ডেট হি ৱাজ গোয়িং টু দ্য ষ্ট'ৰ। সি কৈছিল যে সি ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছিল, পাষ্ট টেন্সত হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, চুজ দ্য চেণ্টেন্স ইন দ্য পেছিভ ভইচ। পেছিভ ভইচত আমি চেণ্টেন্সটো বিচাৰিব লাগে। She will complete the project tomorrow. The project will be completed by her tomorrow. She is going to complete the project tomorrow. She has completed the project. শুদ্ধ উত্তৰ, the project will be completed by her tomorrow. এইটো হৈছে আমাৰ পেছিভ ভইচৰ উদাহৰণ। নেক্সট, আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। কাৰেক্ট ডিটাৰমিনাৰ বিচাৰিব লাগে। I don't have this money left to spend. Much money, many money, any money, few money. এইটো হ'ব any money. নায়ে যেতিয়া হৈ যায় নহয়, মোৰ একো নাই, তেতিয়া এনিয়ে খায়। I don't have any tension, I don't have any money, তেনেকুৱা। I don't have any time, মোৰ নায়ে আৰু। নেক্সট, চুজ দ্য কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন। প্ৰিপজিশ্যন বিচাৰিব লাগে। He has been waiting for you, dash the entrance, on, at, তাৰপিছত ইন, বাই, এয়া হ'ব এট দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ। নেক্সট প্ৰশ্ন, আইডেণ্টিফাই দ্য ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স। ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী বিচাৰিব লাগে। চি ইজ দ্য মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট ইন দ্য ক্লাছ, এয়া হ'ল আমাৰ চেণ্টেন্স। ইয়াত ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীটো কোনটো শব্দত আছে? ইণ্টেলিজেণ্ট, মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট, ষ্টুডেণ্ট, ক্লাছ, এয়া হ'ব মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট। য'তে মানে বহুত বেছি প্ৰশংসা কৰা হয়, সেইটোৱে গম পাই যাব আৰু সেইটোৱে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী, মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট। নেক্সট, কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট ইডিয়ম। তলৰ কোনটো শুদ্ধ ইডিয়ম হ'ব? ইডিয়ম আমি অসমীয়াত জঠুৱা ঠাঁচ বুলি কওঁ, যেনে বগলী ভকত নাচিব নাজানে চোতাল বেকা, তেনেকুৱাই। হি ৰিয়েলি লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ ৱেন He really let the cat out of the bag when he revealed a surprise, bought a new car, adopted a stray cat, fixed the issue. শুদ্ধ উত্তৰ এয়া হ'ব আমাৰ reveal the surprise. Reveal the surpriseটো হ'ব let the cat out of the bag. এইটো আছে idiom. Next, identify the part of speech of the underlined word. তো part of speech বিচাৰি উলিয়াব দিছে। She sings beautifully. তো ইয়াত আমাৰ part of speechটো হৈছে কোনটো? মানে beautifully টো আমাৰ বাবে parts of speech হ'ব, আৰু এইটো হ'ব adverb, ভাৰ্বৰ পিছত যি মানে থাকে। আৰু চিংটোতো ভাৰ্ব হ'ল,
আৰু বিউটিফুলিটো হৈছে আমাৰ এডভাৰ্ব গতিকে পৰীক্ষাটো আপোনালোকে আণ্ডাৰলাইনকৈ পাব কিন্তু ইয়াত সেইটো নাই বিউটিফুলি মই ইয়াতে আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ নেক্সট উইথ চেণ্টেন্স ইউজেছ এ প্ৰিপজিশ্যন কাৰেক্টলি তলৰ কোনটো চেণ্টেন্সে প্ৰিপজিশ্যন শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে She went to the store on night. The book is under the table. He ran through the street in the morning. They have been working since 3 hours. শুদ্ধ উত্তৰ The book is under the table. এইটো হৈছে correct. বাকীকেইটা ভুল. Next, change the sentence to the active voice. আমি এই দিয়া সেন্টেন্সটোক active voice হলে নিব লাগে. The homework was done by the students. তো কোনটো হ'ব? The students were doing the homework. The students did the homework. The homework is being done by the students. The homework was being done by the students. Was being. The student did the homework. Etu শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next, choose the correct form of narration for the sentence. She said in the inverted comma, I can call you. Sorry, I can help you. Etu ami correct form to বিচাৰিব লাগে she said that she can help me she said that she could help you she said that she could help me she said that I can help you শুদ্ধ উত্তৰ she said that she could help me next identify the correct form of determiner for the blank I have seen less interesting books in the library some interesting much interesting any few here have some কিছুমান Next, which sentence contains a compound sentence structure? Dollar kuntu bakyoi compound sentence or gathonik auraise. She studied hard, so she passed the exam. The cat sat on the mat. Although it was raining, we went for a walk. The dog barked. Udhautor, she studied hard, so she passed the exam. Eya hoise a compound sentence or structure. Next, select the sentence with the superlative form of the adjective. Tolar sentence of adjective jito ase hetu superlative form ase koise hetu ami bisaribo lage. She is more intelligent than her sister. She is most intelligent in her class. She is intelligent. She is very intelligent. Uddha uttor she is the most intelligent in her class. Eya hoise superlative form of the adjective. Intelligent hoise adjective, superlative hoise most. Next, choose the correct preposition. He was absent their school for 3 days. From school, in school, on school, off school. Uddha uttor from school. Identify the part of speech of the underlined word. Part of speech ami bisari uliabo lage. Kotike kuntu hobo. Her dedication to work is truly remarkable. তো adjective তো হ'ব এইটো remarkable গতিকে এইটোৱে চাগে আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে তো শুদ্ধ উত্তৰটো ডি টো হ'ব কিন্তু প্লিজ এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰিব নেক্সট চেঞ্জ দ্য নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিব দিছে He asked, will you be attending the meeting tomorrow? Apuni meeting ot thakibone kaile? Yak ami narration ot nibo lage. He asked if I will attend the meeting tomorrow. He asked if I was attending the meeting next day. He asked if I would be attending the meeting tomorrow. He asked if I would be attending the meeting the next day. Uddha uttor, he asked if I would be attending the meeting the next day. Here D. Next proshno, identify the correct sentence in passive voice. Passive voice of thoka correct sentence too. The committee has approved the project. The project was approved by the committee. The committee is approving the project. The project has approved the committee. Uddha uttor, the project was approved by the committee. Next, select the correct determiner to fill in the blank. I met best friends from school at the reunion. Some friends, much friends কেতিয়াও নহয় মনত থব কাৰণ মাছটো ইয়াৰ লগত ব্যৱহৃত নহয় a few every some choose the appropriate preposition she was delighted that the surprise party her friends had thrown for her in the surprise party at for with the উদ্ধ উত্তৰ with হ'ব
Which sentence contains a superlative adjective? তলৰ কোনটো superlative adjective লগত জড়িত? She is smarter than her brother. He is the fastest runner in the team. This book is more interesting than that one. The mountain is higher than the hill. শুদ্ধ উত্তৰ, he is the fastest runner in the team. গতিকে ইয়াত fastest runner to superlative adjective হয়. Next প্ৰশ্ন, complete the sentence with the correct idiom. After months of searching, idiom বিচাৰিব দিছে, he finally found a job of his dreams. He felt like he was, কি হ'ব, burning the candle at both ends, over the moon, biting the bullet, barking up the wrong tree. Over the moon হ'ব, মানে বহুত বেছি সুখী হৈছে এতিয়া. Identify the part of speech of the underlined word. গতিকে underlined wordটো হ'ব আমাৰ quietly. এই যিটো quietly, এই quietlyটো part of speechৰ কোনটো অংগ হয়? এইটো হ'ব আমাৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ adverb, যি ভাৰ্বৰ পিছত লাগে. Which sentence is a complex sentence? তলৰ কোনটো complex sentence হয়? She ran to the store but it was closed, but because it was raining, we decided to stay indoors. She likes tea and coffee. He wanted to go, so he left. Daughter, because it was raining, we decided to stay indoors. Complex sentence. So because থাকিলে বহু ক্ষেত্ৰত আমি এইটো complex বুলি ধৰিব পাৰোঁ. Next sentence, choose the correct preposition to complete the sentence. We arrived dash the station just in time to catch the train. On the station, at the station, in the station, by the, at the station hobo. Change the voice of the sentence. Voice change korbo dise. The teacher gave the students extra homework. The students were given extra homework by the teacher. The students gave the teacher extra homework. Extra homework gave the students by the teacher. The teacher was given extra homework by the students. The students were given extra homework by the teacher. Next, which sentence contains the superlative degree of comparison? Tolor kuntu sentence of superlative degree of comparison to ase. This is a more difficult question than the last one. She is the most talented singer in the competition. He is taller than his brother. They are the best friends in the class. She is the most talented singer in the competition. Next, identify the part of speech of the underlined word. গতিকে part of speech তো আমি বিচাৰিব লাগে, এইটো আছে noun. গতিকে noun এইটো, গতিকে he to noun হয়, বাকি নকওঁ. Complete the sentence with the correct preposition. মই পুনৰ কৈছোঁ, প্ৰতিটো কথা আপোনালোকে এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰিব লাগে, নকৰাটো মূৰ্খামি হ'ব. She was nervous, that's the outcome of the exam. She was nervous, that's the outcome of the exam. With, for, about, by. এয়া হ'ব about the outcome of the exam. Choose the correct idiom to complete the sentence. Correct idiom to kuntu hobo. She tried to convince him to change his mind, but he was dash, hitting the nail on the head, as cool as cucumber, a fish out of water, as stubborn as a mule. Uddhautor, as stubborn as mule. Mule mane ঘুৰাই হয়, খচ্চৰ বুলি কয় হিন্দীত. নেক্সট, মানে যি ঘূৰাও হয়, গাধও চাগে এইটো কেটেগৰীত পৰিব, যি বস্তু দাঙে. চেঞ্জ দ্য নেৰেশ্যন অফ দ্য চেণ্টেন্স. কি হ'ব? আই উইল মিট ইউ এট দ্য ষ্টেশ্যন, শ্বি ছেড টু মি. এই চেণ্টেন্সটোৰ নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰক. তো she said that I would meet her at the station. She said that she will meet me at the station. She said that she would meet me at the station. She said that I will meet her at the station. Uddhautor, she said that she would meet me at the station. Next prashna. Select the correct sentence in the passive voice. The chef prepared the meal. The meal was prepared by the chef. The meal is preparing by the chef. The chef was preparing the meal. Uddhautor, the meal was prepared by the chef. Next, identify the part of speech of the underlined word. গতিকে underlined wordটো মই বিচাৰিব লাগিব, সেয়া হৈছে adverb বুলি কৈছে.
most probably এইটো কুইকলিয়ে হ'ব মই চিয়'ৰ নহয় কিন্তু এবাৰ চেক কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াত যিটো আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডগুলো আছে সেইটো আণ্ডাৰলাইনটো নহ'ল সেইটো মানে মিষ্টেক হৈ গ'ল মানে টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল গতিকে কুইকলি এইটোৱে হ'ব লাগে এডভাৰ্ব নেক্সট উইথ চেণ্টেন্স ইউজেছ এ কম্পাউণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ তলৰ কোনটো কম্পাউণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰৰ উদাহৰণ হয় I was tired but I kept working. When he arrived, the meeting had already started. If you go, I will stay here. He ran faster than ever before. Daughter, I was tired but I kept working. It was a compound sentence or উদাহৰণ বাদ থাকিলে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত শব্দ নহয় compound sentence বুলি ক'ব পাৰোঁ Next, select the sentence that contains a superlative form of the adjective. Adjective or superlative form kuntu sentence or tolot ase. This is the best meal I have ever had. This meal is better than last one. This meal is good. This is a good meal. Hudhautar, this is the best meal I have ever had. Next prashna. Identify the part of speech of the underlined word in the sentence. Gotike, A2. The government quickly implemented the new policies after the meeting. Gotike implemented to part of speech or kuntu part hoy etu hobo verb. Next, convert the following sentence into indirect speech. Indirect speech ot tolor sentence to nibo lage. The manager said, comma inverted comma, you must submit the report by Monday. Inverted comma close full stop. So the manager said that I must submit the report by Monday. The manager said that I had to submit the report by Monday. The manager told me that I must submit the report by Monday. The manager told me that I had to submit the report by Monday. Udhautar hobo. The manager told me that I had to submit the report by Monday. Full stop. Etu Udhautar. Next, choose the correct sentence in passive voice. Passive voice to bisaribo lage. A scientists have discovered a new species of bacteria. As scientists have next to a new species of bacteria has been discovered by scientists. A new species of bacteria will discover by scientists. A new species of bacteria was discovered by scientists. Udhautar, a new species of bacteria has been discovered by scientists. Udhautar, here. Next, select the correct determiner for the sentence. Correct determiner to bisaribo lage. There isn't dash water left in the bottle after the trip. Many, few, any, much. Choose the most appropriate preposition to complete the sentence. Most appropriate preposition to bisaribo lage. The company is struggling. That's the new regulations imposed by the government. From, under, with, against, with habo. Identify the superlative degree in the sentence. This is the most challenging project I have ever worked on. Gotike superlative degree to kuntu hoy challenging most project ever. Etu hobo most. Select the correct idiomatic expression. After several failed attempts, idiom bisaribo lage. John finally decided to dash and quit the project. Bite the dust, cut corners, throw in the towel, break the ice. Hudhautar, throw in the towel. Bad delay. Next, choose the correct part of speech of the underlined word. Gotike underlined word to kuntu hobo. Etue sake hobo lage. Gotike এই যেটো আৰ্টিষ্ট বুলি কৈছে এটো কিহত পৰে এটো নাউনত পৰে কিন্তু ভেৰিফাই কৰাটো আপোনাৰো দায়িত্ব নেক্সট which sentence is in complex form of থকা sentence to kuntu he ran to the store but it was closed although he was tired he continued to work on the project the phone rang and she answered it she was watching TV while eating dinner Udhautar although he was tired he continued to work on the project it was a complex sentence or udaharon. Next, select the correct preposition for the sentence. The scientist was renowned as his contributions to the field of astrophysics. In, for, with, on. It will have a for. Next, change the voice of the sentence. The engineers are testing the new software for vulnerabilities. Ki hobo?
The new software is tested for vulnerabilities by the engineers. The new software was being tested for vulnerabilities by the engineers. The new software is being tested for vulnerabilities by the engineers. The engineers have tested the new software for vulnerabilities. The new software C is being tested for vulnerabilities by the engineers. Next, which sentence contains the superlative form comparison? Superlative form comparison tolor kundu sentence ase. This puzzle is harder than the last one. This is the least interesting chapter in the book. She is more talented than her classmates. His performance is the best I have seen this year. His performance is the best I have seen this year. Next, identify the part of speech of the underlined word. Underline wordটো বিচাৰিব লাগিব হেতু মোৰ হিচাপত সাৰপ্ৰাইজিংলি এটোই নেকি হ'ব খুব সম্ভৱ সাৰপ্ৰাইজিংলি এটোই সাকে এডভাৰ্ব হয় কাৰণ ইয়াত মানে আন্ডাৰলাইন ওয়ার্ড বুলি কৈছে কিন্তু আন্ডাৰলাইন নকৰিলে নেক্সট কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স ইউজিং দ্য কাৰেক্ট ইডিওমেটিক এক্সপ্ৰেছন কোনটো হ'ব দ্য নিউ ইণ্টাৰ্ণ ৱাজ ইগাৰ টু লাৰ্ণ এণ্ড কুইকলি hit the ground running, went out on a limb, pulled the plug, sat on the fence, hit the ground running. Next, convert the following sentence into indirect speech. He said, I will meet you at the conference next week. So, শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ হেতু হ'ব he said that he would meet me at the conference the following week. Next, identify the sentence written in a passive voice. Passive voice or likha sentence to be বিচাৰক direct উত্তৰলৈ যাওঁ the bridge was built in less than a year এটো passive voice হয় next choose the correct part of speech for underline word গতিকে underline wordৰ এটো আমি বিচাৰিব লাগে এটোৱে হ'ব লাগে perfect harmony এটো হ'ব adjective. Next, which sentence uses an appropriate preposition? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ the book was written by a famous author. Select the correct complex sentence. Direct উত্তৰলৈ যাওঁ even though it was raining they went hiking. It was a complex sentence or উদাহৰণ. Choose the most appropriate superlative form of the adjective. Adjective or appropriate superlative form to বিচাৰিব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ this is the least expensive option available. Next, tag question. Complete the sentence with the correct tag question. Everyone should have submitted the report by now. কি হ'ব haven't they, shouldn't they, didn't they, hasn't they, shouldn't they, question mark এটো হ'ব one word substitution question. What is the one word substitution for? A person who opposes war and violence. যি যুদ্ধ আৰু মানে অশান্তি আৰু প্লাস হিংসা ইয়াক মানে বেয়া পায় এক্টিভিষ্ট বুলি ক'বনে তেওঁ পেসিফিষ্ট বুলি ক'বনে তেওঁ এনাৰ্কিষ্ট নে নিহিলিষ্ট এ হ'ব পেসিফিষ্ট নেক্সট হৈছে select the correct synonym for the word ephemeral. Ephemeral শব্দৰ সমানাৰ্থক শব্দ বিচাৰিব লাগে synonym eternal, momentary, complex, vast এটো হ'ব momentary ephemeral মানে কম সময়ৰ কাৰণে যি থাকে our life is ephemeral আমি তেনে ক'ব পাৰো next হৈছে antonym. Select the correct antonym for the word morose. morose শব্দৰ antonym আমি বিচাৰিব লাগে cheerful, mood, gloomy, unhappy শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব cheerful. Next is a homonym বিচাৰিব লাগে which of the following words is a homonym for lead. lead মানে গাইড কৰা গতিকে leadৰ homonym to কি হ'ব led, lwd lead, led যেটো metal হয় নে lid light শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব led lead যেটো হৈছে metal homonym মানে same উচ্চাৰণ meaning to বেলেগ fill in the blanks. Fill in the blanks with correct option. The meeting was postponed dash further notice until, from, since, by until হ'ব next part of speech হৈছে এটো noun বিচাৰিব লাগিব সকে আমি identify the noun বা nouns in the following sentence. Creativity and intelligence are both essential for innovation. এ হৈছে sentence বিচাৰক
Creativity, intelligence, innovation, creativity, essential, innovation, essential, creativity, both essential. কোনটো হ'ব? Creativity, intelligence, innovation. এই গোটেইকেইটা noun হয়. Next tag question. Complete the sentence with the correct tag question. They have been to Paris. কি হ'ব? Haven't they? Isn't it? Don't they? Won't they? Haven't they? Question mark to হ'ব. One word substitution কি হ'ব? What is the one word substitution for a person who loves books? যি কিতাপ ভাল পায়. Bibliophile, pedant, philanthropist, lexicographer. এইটো হৈছে bibliophile. Synonym to কি হ'ব? Abstruser. Abstruser synonym কি হ'ব? Obvious, mysterious, clear, difficult to understand. এইটো হ'ব difficult to understand. You are so abstruse. Why are you like that? তেনেকুৱা আপুনি ক'ব পাৰিব. Abstruse মানে হৈছে difficult to understand, যাক মানে বুজি পোৱাটো দিগদাৰ. Next, antonym বিচাৰিব লাগিব এতিয়া. Choose the correct antonym for serene. Sereneৰ antonym to কি হ'ব? Calm, chaotic, tranquil, peaceful. Tranquil, peaceful, chaotic. তো মোৰ pronunciationটো ক্ষমা কৰিব, কাৰণ শুদ্ধ pronunciationটো বহুবাৰ মানে কৰিব মানে নোৱাৰো বিভিন্ন কাৰণত, আৰু হয়তো নেজানো তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। গতিকে সেই দুটাৰ মাজৰে যিকোনো কথা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো বিচৰাটো আপোনাৰ দায়িত্ব। নেক্সট, homonym. Which word is a homonym for fair? Fairer homonymটো কি হ'ব? আৰু fair মানে হৈছে unbiased বা just, মানে যেটো ভাল আৰু FARE, FEER, FAR, FAIR, meaning pale in color. এটো হ'ব fair meaning pale in color. Color to jar pale hoy. Fill in the blank. Fill in the blank with the correct word. The judge acted thus according to the law. কি হ'ব? Objective, objectively, objection, objectives. এটো objectively হ'ব. Adjective বিচাৰিব লাগে. Identify the adjective in the sentence. The scientist conducted a thorough analysis of the data. Thorough to হ'ব নে, scientist হ'ব নে, conducted হ'ব নে, analysis হ'ব? Thorough to হ'ব. Tag question. Complete the sentence with the correct tag question. He rarely goes out for work. Dash. কি হ'ব? Doesn't he, does he, hasn't he, isn't he? Does he? Question mark. One word substitution. What is the one word substitution for a speech delivered without preparation? যিটো স্পিচ আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰিপাৰেশ্যন নকৰাকৈ ডেলিভাৰ কৰোঁ, ভাষণ দিওঁ, তাক কি বুলি ক'ব? ইম্প্ৰম্পটু, মেনুস্ক্ৰিপ্ট, ৰিহাৰ্চেল, চলিলকি. ইম্প্ৰম্পটু হ'ব। মেনুস্ক্ৰিপ্ট মানে হৈছে যিটো মানে আমি হাতেৰে লিখা কিতাপ টাইপ, তাক মেনুস্ক্ৰিপ্ট বুলি কয় সাধাৰণতে। ৰিহাৰ্চেল মানে গম পায়। চলিলকি মানে যি ব্যক্তিয়ে অকলশৰীয়াকৈ কথা মানে কৈ থাকে, তাক চলিলকি বুলি কয় বা কয়। নাটকবোৰত, ফিল্মবোৰত বেছি হয়। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য চিনোনিম অফ বা চুজ দ্য চিনোনিম ফৰ দ্য ৱৰ্ড কেপ্ৰিচিয়াছ? কেপ্ৰিচিয়াছৰ চিনোনিমটো কি হ'ব? ষ্টেবল, আনপ্ৰেডিক্টেবল, ৰিলায়েবল, কচিয়াছ। আনপ্ৰেডিক্টেবল হ'ব। নেক্সট, এণ্টনিম। লিউচিডৰ এণ্টনিমটো কি হ'ব? লিউচিড। ক্লিয়াৰ, অবস্কিউৰ, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট, ইণ্টেলিজিবল। অবস্কিউৰ হ'ব। homonym, বাৰ্কৰ homonymটো কি হ'ব? বাৰ্ক, দ্য আউটাৰ লেয়াৰ অফ এ ট্ৰী। ব্ৰেক হ'ব নে, বেয়াৰ হ'ব নে, বাৰ? এ হ'ব বাৰ্ক, দ্য আউটাৰ লেয়াৰ অফ এ ট্ৰী। Fill in the blank. Fill in the blank with the correct preposition. She is known as her generosity. For her generosity with, by, in. এটো for হ'ব। Part of speech preposition বিচাৰিব লাগে। Identify the preposition in the sentence. The cat jumped over the fence. Jumped হ'ব, over হ'ব নে, da হ'ব, fence হ'ব, over হ'ব। গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।